This is RVision. Daily news brought to you by Rohingya Vision. आज शुक्रवार 24 तारीख एप्रिल 2015 आई एजे उमर आई शारमीन RVision तरफतु अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु आजार खबरर सुरखी ASEAN देशर रिफ्यूजीসকলৰ जवाब दिबार सही टाइम मंचर जरूरत पूरा करे दे ASEAN बनाई बोला सेलांगुरर चीफ मिनिस्टरे गज्जे आरस खबरर खुलासा एमाशर 22 तारीखतो शुरू हुई ASEAN पिपल्स फोराम APF आज्जा कामयाबी साथे फुराइबो बोली हइये जिबाम माजे ASEAN देशकलतो सिविल सोसाइटिर नमाइंदाकल हाजिर हई सोलेदे मामलार ओरे आदे दुखफादे मानुषकलर ओरे मशरा गज्जे यार बादियो सियासी हासहारबार आदे बेकानुनी थागेदे मानुषकलर ओरे मशरा गज्जे गेलदा हाइला APF और मिटिनम माजे ASEAN देशत आसेदे रिफ्यूजी बावते मशरा गज्जे देहिबा माजे उइमेन पीस नेटवर्क आरकानर डायरेक्टर मा उइनुये हइये आरकानता दे बर्मार अन्य हिसाब माजे बुद्धिस्टदे मुसलमानर माजे चलेदे फौजातहीन हुकुमतर मदद लय चलर बोली आरो हइये 1962 जेनेरेल नेउइंग ताकता शिलदे हियालती रोहिंग्या अकलर खिलाफ कारवाई साथे जुलुम करा शुरू गज्जे 1982 देशित्ता बनिबार कानूने रोहिंग्या अकलरे देशित्ता बनादिहीन तु माहारुंगुरि আর বর্মার হুকুমতে রোহিঙ্গা অকলরে দেশিত্তা বানাইবার বদলা দেশিত্তা নবানাই দলাকা আটকল দি রাখে বলি আরো মা উইনুয়ে হইয়ে To other countries, they may be sent in the Sea of Bengal, Bay of Bengal, but they are risking their lives because they think that the destination will be better than living in the Rakhine state. Even the UN Special Rapporteur Ms. Yang Hee report to the UN Human Rights Council that they have the Rohingya in IDP camps feel that they have only two options: to stay and die, or to live by boat. So if they are staying in Rakhine State, they will be die. So that's why they have to flee. They may be die on the journey, but they have to flee. Actually, not only their situations become very difficult, but also it's drive the conditions of feeling insecurity and lack of humanitarian assistance and other restrictions of livelihood became drive them to force to flee. So I will not talk about the statistic of how many people are in other countries. I do have some record here, but in those fleeing, one interesting thing is Myanmar authority, local authority, army, navy, and police cooperated to facilitate to flee to other country. They arrange the boats and they get money from these people and they put them on the boat. And they reach to the Thailand and they face tremendous difficulties like killing, torture, other kind of harassment, sexual harassment and other abuses. And finally, they could be trafficked. And in this case, again, Thai authority and Malaysia authority cooperated with the brokers. So these are kind of business. This became a kind of business. So what I want to highlight is, okay, so this became a big business and like a diaspora. So what will happen after 10 years, right? If we let the situation right now like that, what will happen? Many people will come
and some may be trafficked, some may be killed, or some may live without the desperate situations, without having enough access to education, access to livelihood, employment, and healthcare, as the refugees in Malaysia are facing. And after 10 years, what would happen if many people became like that? So our concern is if they may be misused by the interest group, then it can become a threat or burden to the region, ASEAN itself. So I think that this is the time while the Malaysia is president of ASEAN to take actions against this problem. So I want to recommend some point to the ASEAN countries and Malaysian government. I'm not giving recommendation to solve the Rohingya issue and refugee issue, entire refugee issue, but I'll be giving a few recommendations on to the ASEAN. And there is available a paper available outside, which is our organization submitted UPR to the UNHRC last month. So you can find more recommendations for the solutions of Rohingya in those papers. So you feel free to take those papers. So my recommendation to the ASEAN countries is to deal with Myanmar government to find the root cause of the problem and to solve the root cause of the problem, which is to ensure rights and justice for the Rohingya and to restore their full citizenship rights and to address other fundamental human rights violations and to be consistent with international norms and standards when it comes to the refugee, and to provide access to adequate livelihood and to provide access to formal education, job opportunity, healthcare to the refugee. And we encourage to sign Asian countries like Malaysia, Thailand, Indonesia, where most Myanmar refugees are living, to sign United Nations Convention, a convention relating to the status of refugee, CRSC. Thank you so much. I'm welcome to receive many questions because I like interactive dialogue. Gelde Haila ASEAN People's Forum APF Zoruri Hotahot Deotot Silangoror Chief Minister Azmin Aliye Takot Adde Dori Taikede Hitarare ASEAN Deshor Manshottu Zorurot Lagde Handila Hamgori Balla Aros Guche Hibar Hotam Maze ASEAN or Somaji Tonzim Adde Manshor Takotore Estemal Gori Has Harbar Adde Behetor ASEAN Desh Banai Balla Huye Oileyo Mili Yaro takot banaye dehiane nizor fayda sai siyasatore soyi istemal nogore dehianolla manshor wore bor ogiyi boli hoye ASEAN deshor manshor fayda ode hendilla hamgori bola moshara diye ar ASEAN Civil Society Organization Statement ot hoye de azazi sate hota hoi phare de azazi sate dharma phali phare de kanun bonguri rakke de hinore adde hendilla kanun hin istemal gori Ziolot bonguri rakke de hinore eridi bollayo hoye কমজোর মানুষের খেলাফ ইনসানিয়ত সারা ফজাত গড় দেহিয়ানরে নিজাম মারি থাকি বলিও হইয়ে লম্বা টাইম পর্যন্ত ইনসানিয়তি সারা খারো ওয়াসাতে দুঃখ দে রোহিঙ্গা দে আসিয়ান দেশর সমাবাদী কৌমকলর খেলাফ জুলুম গড়ে দেয়া দে আর আরা জাগারে অশান্তির জায়গা বানায় না ভাজুম বলি আরো হইয়ে আসিয়ান দেশর ভিতরে একজন আরেকজনের হেড়ে মাটি মামলা কলরে হাল গরি বললা তরিকা বানাইব দেহি বা সাত দিল দে মালয়েশিয়ার আগর ফরেন মিনিস্টার তানসিরি সাইদ আলবারো আসিল যদি আসিয়ান দেশত ইনসানি হকর খেলাফ হামদ দেহি নরিয়াদ এলাকার হেফাজতিরে তর্কি গত্য মনোহত দইলে একজন আরেকজনের হেড়ে মাতি নফারিব হই তরিকা আছে দেহি বারে উলদায় সনসা বলিয়ারো হইয়ে ইন ওয়েদে RVision খবর
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow us for more updates.